So there are some the records based on condition, starts with, ends with a range, GT, GTA, LT. So now my requirement is, my first query is, I have to select all employees where E name starts with S letter. Where E name starts with S letter. Go to pie chart. EMP underscore list equal to model name dot objects dot filter. Column name E name underscore underscore starts with equal to S letter. Then it will display only the employees names started with S letter. CD ORM project py manage.py run server. Server started. Copy the address. Go to the browser. There are 4 employees are there. 1, 2, 3, 4 starts with S letter. If we change letter D, it will display starts with D. 2 employees are there. Okay, fine. This is the first my query. Second one, whose salary less than 15,000 that records I can require. I want to get all employees. The salaries which are less than 15,000, those employees I can require. Employee salary less than 15,000, those records I can require. So go to EMP list, pie chart. Another query is, ఈసారి column name is esal underscore underscore LT 15,000. Come to browser. These many employees are there. కొంచెం తగ్గిద్దాం. Less than 12,000.
Okay, only these employees are there. So this is the query. ఇప్పుడు నా క్వెరీ ఏంటంటే ఐ వాంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆర్ క్వెరీ అయితే ఎంప్లాయీ నేమ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ ఆర్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ లెస్ దాన్ 12,000 బోత్ రికార్డ్స్ ఐ కెన్ రిక్వైర్డ్ సెలెక్ట్ all employees where e name starts with S or salary less than 1,000. Both I can require. And how to implemented R queries. And both records kavali. Yes, to certain names or salary less than 15,000. Both I can require. There are two ways are there. The first way is EMP list equal to query set 1, query set 2. First query set or second query set. What is our first query set here? Comment this. EMP list equal to, this is the first one. First query set, R symbol, second one. Now the employee whose name starts with S character as well as who are 12,000 less than both will getting. The employee started with S letters are available and who are having less than 12,000. Both I can implemented by using R.
We can use and also. Second way. Filter Q condition 1 or Q condition 2. First condition or second condition with Q. Okay, now see this. EMP list equal to employee dot filter Q of E name starts with S letter. ఇదంతా అవసరం లేదు. రిమూవ్. Q of salary less than one more parenthesis is required. What is the Q? We have to import from django dot db dot models. Import Q. Then first condition. మళ్ళీ అవే వస్తాయి కాబట్టి రికార్డ్స్ ఈసారి లెటర్ మారుద్దాం. ఏ లెస్ దాన్ 13. రీఫ్రెష్. 13 కన్నా దీస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ఇదిగోండి ఏ లెటర్ అవైలబుల్ దేర్. సో అలాగా దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వే క్యూ. ఆ క్యూ అనేది ఫ్రమ్ django dot db dot models import q. That is the way. Next, under queries. And queries. R query is implemented in two ways. Is going to the first way. Second, and query is implemented in three ways are there. And means both conditions should be satisfied. Ikkada either any one either starts with S letter or less than 12,000. But and means compulsory it should be start with S and less than 12,000, then only will be displayed. How to implement and queries. All conditions should be satisfied. Three ways.
First way, query set 1 and query set 2. Filter Q Q condition 2. Filter comma 2. This is the three ways. Select all employees where e-name starts with S letter and e-cell compulsory less than 15,000. Name should be starts with S letter and salary should be less than 15,000. If these two conditions satisfied, then only I want to display. You have to provide it and give the 15,000. So if which record satisfied, only those will be printed. Only one record is there. Less than 18 ఎక్కువ ఉన్నాయి. 2, 3, 4. So if both are satisfied, name should be yes and salary less than 18,000. Then only will be displayed. This is the first approach. Second one.
Second approach, Q first condition, Q second condition we can provided. Filter Q of ename start with S, Q of రెండు ఎంప్లాయీస్ 14, 15. The second approach. Third way, first condition comma second condition. So remove this Q, remove this first condition comma second condition. 18,000 starting letter మారుద్దాం D. A 3 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. స్టార్ట్స్ విత్ ఏ లెటర్ లెస్ దెన్ 18,000కి. ఇవి 3 ways. అండ్ కండిషన్. How to implement the not queries? అంటే ఈ నేమ్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ D letter. Except D letter remaining all I can required. All I want to provided. For example, all function, all method will return to get the all records. Filter with condition to get records
where the condition is satisfied. And if I go with comment this, ఇది uncomment it will display employees names starts with only S letter. S records will be displayed. 4 are there. My requirement అసలు except S remaining అన్ని కావాలి. Except S letter remaining. First way is instead of filter you can use exclude. Then except S remaining all records will come. ఇదిగోండి. Yes, తప్ప మిగిలినవన్నీ we are getting. That is the first way. Now I provided A letter, filter of A అనండి. The employees who are starts with A letter will be displayed. 4 records are there. Except A remaining కావాలి. One exclude function, second one ఇక్కడే you have to go with not equal to with Q. If condition not satisfied, then only it will be displayed. Except A remaining అన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు. ఇంకోండి. అన్నీ ఆల్ విల్ కమ్. ఏ లెటర్వి మిస్ అయినాయి. అలాగే 2 ways are there to implemented our not queries. Exclude condition. అది not queries.
required. Okay, all employees will be displayed. Yes, ఇక్కడ columns all came number, name, salary, address. For example, మనకి in Oracle if I'm right, select star from employee అన్నాం అనుకోండి, all columns will be displayed. నాకు రెండు కాలమ్స్ కావాలి, దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ కామా ఎంప్లాయీ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ అన్న. దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్ప్లేడ్ ఆల్ ద 4 columns, డిస్ప్లే ఓన్లీ 2, నేమ్ అండ్ salary only 2 only displayed. How to do this type of activity? ఇక్కడ ఓన్లీ I want only these 2 columns. ఓన్లీ నేము శాలరీనే కావాలి. డోంట్ డిస్ప్లే అడ్రసెస్, నెంబర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్. నేము శాలరీ మాత్రమే కావాలి. హౌ టు డూ సచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్? హౌ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ required columns in the query set. First way, by using values underscore list. Element commenting now. Yes, emp underscore list equal to model name dot objects dot all dot values underscore list. ఈ నేమ్ ఈ శాలరీ కదా, ఈ నేమ్ ఈ శాలరీ. రిటర్న్ ఒక సపరేట్ HTML ఫైల్, ఐ విల్ టేక్ న్యూ ఫైల్. ఆ న్యూ ఫైల్ నేమ్ స్పెసిఫిక్ HTML emp లిస్ట్. ఇది మన ఫంక్షన్. ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్. ఇప్పుడు ఒక HTML ఫైల్ తీసుకోండి, స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ డాట్ HTML. అందులో రైట్ ద కోడ్. HTML స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్. ఇప్పుడు ఇందులో ఇండెక్స్ ఏం రాసాం? ఇది బేస్. remove address not required, only 2 columns.
చూద్దాం. రన్ దిస్. సర్వర్ స్టార్టెడ్. రిఫ్రెష్. ఎంప్లాయీ నేము salaries came, but ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్లో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ నేమ్ ఇక్కడ రావాలి, శాలరీ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇయర్. కానీ వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, నేము శాలరీ విల్ బి ప్రొవైడెడ్. ఓకే, విట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ టుపుల్ అంటే హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఈఎంపి రిటర్న్ వన్ డేటా టైప్, ద డేటా టైప్ ఈస్ టుపుల్. Tuple contains two values. How to read one by one? By using for loop, I can read it. For I in EMP, first time I value name, second time salary. From the tuple, I want to read by using for loop. ఎందుకంటే EMP is pointing to one tuple contains two values, name and salaries. Okay. So అక్కడ how to change this means ఇది pointing to tuple కదా. ఈఎంపీలోంచి వన్ బై వన్ వాల్యూ రీడ్ చేయాలి అగైన్ మనం, కాబట్టి డిలీట్ దిస్. ఫ్రమ్ ద టుపుల్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ పర్సంటేజ్ ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఇన్ ఈఎంపీ అండ్ ఫర్ లూప్. ఇన్ బిట్వీన్ హియర్ ప్రొవైడెడ్ టీడి టేబుల్ డేటా. The table data is nothing but value. Because EMP is pointing to the one tuple. From the tuple again I am using for loop. For value in EMP, first value, second value will be printed. Table row ending. చూద్దాం ఇప్పుడు. రిఫ్రెష్. వి ప్రింట్ అయింది. సారీ, రీప్లేస్మెంట్ అంటే కర్లింగ్ బ్రేస్ ఇవ్వాలి కదా, అది మిస్టేక్. ఇంకోండి, ఎంప్లాయీ నేమ్ salary printed. Because it is a tuple, from the tuple one by one value I am reading, I printed name value. That is the first one, values underscore list. Refresh. This time came, but this time what is the type? ఏంటి టైపు? డిక్షనరీలో ఇదిగో ఇది కీ, ఇది వాల్యూ. ఫ్రమ్ ద డిక్షనరీ హౌ టు రీడ్ ద వాల్యూ? కీ వాల్యూ pairs by using items function. Keys, values, items are there. ఇందాక రిటర్న్ టైప్ tuple, that's why by using for loop I'm reading one by one value printed. ఈసారి రిటర్న్ టైప్ డిక్షనరీ. కీ values are there. సో వన్ బై వన్ I want to read means ఇప్పుడు ఈసారి ఇక్కడ remove this. Same, take one for loop. Percentage for key comma value in EMP dot items. End for loop. TD table data. Key values kada, value I want to print. Key I don't want, only values. Now refresh. Name, salary. ఇందాక రిటర్న్ టైప్ ఈస్ tuple. That's why simple గా for each value in this object I am reading printed. ఈసారి రిటర్న్ టైప్ డిక్షనరీ. That's why items is the function, key value I want to print only value, keys I don't want. Second way is
by using the values. That is the second way. Name, salary provided. This is the three approaches. Reset contains a tuple. That function return type tuple. Values return type dictionary. Employee objects. We three approaches. Next concept, aggregate functions. Django ORM provide several functions to perform aggregate operations like average, sum, minimum, maximum, count. Such a type of functions are called as aggregate functions. Defines several functions to perform aggregate operations.
So go to the views, create a separate view, separate HTML file తీసుకుందాం. Def aggregate underscore view request. First I want to calculate the average employee salary. Employee dot objects dot all is the method dot aggregate of. There is a class is there. ABG is the class from Django dot database dot models import ABG. అది ఒక class. Create object to that class AVG with parentheses eSal. Send this one to the HTML file. ఇక్కడ AVG HTML player మారుద్దాం. aggregate.html. Take one HTML file, right click, new HTML, aggregate. ఇందులో copy this code. మనకి టేబుల్ గీబుల్ అవసరం లేదు కదా. Remove this. Employee aggregate information. Remove this. Go to the unordered list. Inside list of element average salary curling brace AVG. Server started. దానికి ఒక URL you can define. Aggregate view. Server started. /AGG. I'm getting adugondi. Average salary it will display in the form of a dictionary. Key value pair will be displayed. I want only value, key I don't want. Okay, ఇది ఒక dictionary కాబట్టి I want to read. This is the key. View is the responsible to send the dictionary. So in the views లో ఇది AVG I'm forwarding కదా. ఇది dictionary. AVG of that key you can pass. Then key not available, only value. Average salary employee ఇది 15,000 so and so. That is the first one, average. What is the highest salary? Max. Maximum salary. Import the class name. Even the class name is Max. Max is the class. Send this. Key value pair. Context parameter lo pass key value. Max. Maximum. Max. Come to the HTML.
max, maximum salary, refresh. Maximum salary 19,652. Next, minimum sum, minimum salary, total salaries, sum, how many employees are there, count. ఇక్కడ minimum, sum, count ఇవన్నీ క్లాసెస్ imported. Minimum, sum, count, all variables ready. I want to read this. Next, key value, comma, key value. Next, next. The minimum, minimum. Sum is the key. Sum is the dictionary. Sum of equal of sum is the key. Next key, count. Count is the dictionary. All are ready. Now, come to HTML file. 3, 4, 5. Maximum, minimum, total salaries, number of employees, min, sum, count. Now refresh. And highest 19,652, least salary 10,000, total salaries that is the amount 7,80,000. Number of employees 52 objects are there. Average salary. This is the way. The views.py code.